Logarithm lesson for the class 9th. We will see the express the following in the logarithmic form. Okay, in the last video we will how to convert the exponential given statement into logarithmic form. Okay, so here तुम्ही solve केला असतले. So हांगासर पळयाच in log forman कशे बरोवपाक जाय आमका. So log of 125. So यो 125 आहा तो हांगा येतलो to the base घेवप to the 5 is equal to 3. So power जी आसा ती भायर येतली. Okay, today we will see some more example. So हांगासर तुमका in the cube root and दिला. So cube root of 343 equal to इतलो 7. Okay, so हांगासर बरयतना कशे बरयतले log of 7 to the base 343 equal to cube root कशा फॉर्मान बरयतले 1/3. ओके, सपोज जर तुमका असोच म्हणजे स्क्वेअर रूट दिल्लो. ओके, सो स्क्वेअर रूटाचो मिनिंग कितें 1/2 आणि हेजो मिनिंग कितें हांगासर 3 म्हणजे क्यूब रूट. सो क्यूब रूट कशे बरयतले 1/3 बरयतले. ओके, नेक्स्ट जे आसा 10 raised to -5 equal to 0.0001. सो हांगासर बरयतना log of 0.00001 to the base 10 equal to हांगासर बरयतना बार 5 परत. ओके, सो नेगेटिव आसा तो बार 5. ओके, सो हांगासर तुमकां एक फॉर्म्युला लॉज एंड एक्सपोनेंटाचो खबर आसतलो a raised to -m equal to 1/a raised to m. सो नेगेटिव आहा तो कितें जाता पॉझिटिव्ह जाता. ओके, सो ह्या एक्सपोनंट फॉर्म्युलाचेर हे बेज आसले. नेक्स्ट जो आसा ह्यो एक फॉर्म्युला लास्ट इयर आमी लर्न केल्लो a raised to 0. सो जेन्ना पावर 0 आसता तेन्ना आन्सर कितें येतलो 1 येता. सो ह्यो लॉग बरयतना बरयतले log of 1 to the base 8 equal to 0. Okay, so last one asa to 81 raised to half equal to 9. So hanger log of 9 to the base 81 equal to half. Okay, so like this you have to write this given statement in the logarithmic form. In the next video we are going to see how the log statement we can write in the exponential form. Okay, so to get more videos, like and subscribe. Thank you.